ತಂದಾನೋ ತಂದನ ಕಡಿತಾನಿ ತಂದಾನೋ ತಂದನ ಕಡಿತಾನಿ ತಂದಾನೋ ತಂದನ ಕಡಿತಾನಿ ತಂದಾನೋ ತಂದನ ಕಡಿತಾನಿ ತಂದ ತಂದನ ಕಡಿತಾನಿ ತಂದ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೋ ತಂದಾನೋ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೋ ತಂದಾನೋ ವಯ್ಯಾರೆ 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 ವಯ್ಯಾ ವಯ್ಯಾರೆ ವಯ್ಯಾರೆ ವಯ್ಯಾ ವಯ್ಯಾರೆ ವಯ್ಯಾ ವಯ್ಯಾರೆ ವಯ್ಯಾರೆ ವಯ್ಯಾ ವಯ್ಯಾರೆ ಗಂಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ದುಡಿವೆವು ಗಂಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ದುಡಿವೆವು ಸುಂದೇಸು ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡಿವೆವು ನಾವು ಹಗಲಿರು ದುಡಿವೆವು ನಾವು ಹಗಲಿರು ತಂದನ ಕಡಿತಾನೆ ತಂದಾನೋ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೆ ತಂದಾನೋ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೆ ತಂದ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೆ ತಂದ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೋ ತಂದಾನೋ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೋ ತಂದಾನೋ ಚಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ ಒಬ್ಬರ ಬೂದಿಯ ಚಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ ಲೇಸು ಲೇಸು ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡಿವೆವು ನಾವು ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿವೆವು ನಾವು ಹಗಲಿರುಳು ಒಬ್ಬರ ಬೂದಿಯ ಚಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ ಒಬ್ಬರ ಬೂದಿಯ ಚಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ ಲೇಸು ಲೇಸು ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡಿವೆವು ನಾವು ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿವೆವು ನಾವು ಹಗಲಿರುಳು ತಂದನ ಕಡಿತಾನೆ ತಂದಾನೋ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೆ ತಂದಾನೋ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೆ ತಂದ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೆ ತಂದ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೋ ತಂದಾನೋ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೋ ತಂದಾನೋ ಪೈರ ನೋಡಿರೋ ತೆನೆಯ ಒಡೆದು ತಲೆಯ ಬಾಗಿದೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಪೈರ ನೋಡಿರೋ ತೆನೆಯ ಒಡೆದು ತಲೆಯ ಬಾಗಿದೆ ಪೈರನೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ನಾವು ಕಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ದುಡಿವೆವು ನಾವು ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿವೆವು ನಾವು ಹಗಲಿರುಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಪೈರ ನೋಡಿರೋ ತೆನೆಯ ಒಡೆದು ತಲೆಯ ಬಾಗಿದೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಪೈರ ನೋಡಿರೋ ತೆನೆಯ ಒಡೆದು ತಲೆಯ ಬಾಗಿದೆ ಪೈರನೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ನಾವು ಕಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ದುಡಿವೆವು ನಾವು ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿವೆವು ನಾವು ಹಗಲಿರುಳು ತಂದನ ಕಡಿತಾನೆ ತಂದಾನೋ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೆ ತಂದಾನೋ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೆ ತಂದ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೆ ತಂದ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೋ ತಂದಾನೋ ತಂದನ ಕಡಿತಾನೋ ತಂದಾನೋ ವಯ್ಯಾರೆ 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 ವಯ್ಯಾರೆ
ನಿಚ್ಚಾಳ ನೀರ ಕುಡಿಸಲಿಬೇಕು, ಅಚ್ಚನ್ನ ಕರಡ ಹಾಕಲಿಬೇಕು. ನಿಚ್ಚಾಳ ನೀರ ಕುಡಿಸಲಿಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಮಚಿಲೆ ಹೊಡಿಗಲಿಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಮಚಿಲೆ ಹೊಡಿಗಲಿಬೇಕು. ಅಚ್ಚುತ್ತ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮೈ ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ಎಂಥ ಮೋಜಿನ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಕೇರಿ 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 ಕೇರಿ. ಎಂಥ ಮೋಜಿನ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಕೇರಿ. ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ 2 ಹೊತ್ತು ದಾಣಿ, ತಿಂದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾತೈತೆ ಮೇಗಲ ಓಣಿ. ಖಾದರಲಿಂಗು ಪಾಡಿದ ವಾಣಿ, ಖಾದರಲಿಂಗು ಪಾಡಿದ ವಾಣಿ, ಸೋಸೆ ನೋಡಿಕ ಹಾಕಿದ ಗೋಣಿ. ಎಂಥ ಮೋಜಿನ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಕೇರಿ. ಎಂಥ ಮೋಜಿನ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಕೇರಿ. ಪಾಂಡವರ ಮನಿಯೊಳಗ ಪಾಗದಾಗೇತು, ಪಾಗದ ಗೂಟವ ಛಾಡಿಸಿಕೇತು. ಪಾಂಡವರ ಮನಿಯೊಳಗ ಪಾಗದಾಗೇತು, ಪಾಗದ ಗೂಟವ ಛಾಡಿಸಿಕೇತು. ಹೋಗುವಾಗ ಶಿಶುನಾಳ ಕೋಡ್ಯೋಳಿ ಬಂತು, ಹೋಗುವಾಗ ಶಿಶುನಾಳ ಕೋಡ್ಯೋಳಿ ಬಂತು, ಹೋಗುವಾಗ ಶಿಶುನಾಳ ಕೋಡ್ಯೋಳಿ ಬಂತು. ಗೋವಿಂದ ಗುರುವೆ ನಾನಾಗಿತ್ತು. ಎಂಥ ಮೋಜಿನ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಕೇರಿ. ಎಂಥ ಮೋಜಿನ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಕೇರಿ 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 ಕೇರಿ. ಎಂಥ ಮೋಜಿನ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಕೇರಿ. ಎಂಥ ಮೋಜಿನ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಕೇರಿ. ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಕೇರಿ. ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಕೇರಿ.
ಬೆಟ್ಟದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೋಡ್ಯಂತಯ್ಯ ಬೆಟ್ಟದ ಓ ಬೆಟ್ಟದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಹೋ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಹೋ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೊರೆತೆರೆಗಳಿಗಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ನೊರೆತೆರೆಗಳಿಗಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಬೆಟ್ಟದ 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 ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಬೆಟ್ಟದ ಓ ಬೆಟ್ಟದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೇಳೈನಿ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೇಳೈನಿ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದರೆ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು 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 ಬೆಟ್ಟದ ಬೆಟ್ಟದ ಓ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಓ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೋಡಂತಯ್ಯ ಮೃಗ
ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿರೋಡೆಂತಯ್ಯ. ಬೆಟ್ಟವೇರಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಲು ಒಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಆಹೋ ಆಹೋ ಚಿಗುರಿತು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಆಸೆ ಆಹೋ ಬೆಳೆಯಿತು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಹೋ ಬಯಕೆಯ ಬೆಟ್ಟವೇರಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಲು ಒಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಆಹೋ ಆಹೋ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಿಗೆ ಜೋಡಿ ಆಡುವಿಗೆ ಆಸೆಯ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಬದುಕು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಸೆಯ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏಲೇಲೋ ಹೈಲೇಸ ಏಲೇಲೋ ಏಲೇಲೋ ಹೈಲೇಸ ಏಲೇಲೋ ಅಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡಲಿನ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಅಂತರದೊಳಗೆ ಖುಷಿಯ ತಾಂಡವ ತಾನೆ ಒಡಲ ಒಳಗೆ ನೀಗಳು ಮುಕ್ತ ತಾನೆ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ಮರದ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಆನಂದ ತಾನೆ ಅಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಆನಂದ ಅಲೆಗಳು ತಾನೆ ಏಲೇಲೋ ಹೈಲೇಸ ಏಲೇಲೋ ಏಲೇಲೋ ಹೈಲೇಸ ಏಲೇಲೋ ಏಲೇಲೋ ಹೈಲೇಸ ಏಲೇಲೋ ಏಲೇಲೋ ಹೈಲೇಸ ಏಲೇಲೋ ದಿನವೂ ಮನಸ್ಸು ಓಡಿದೆ ಸುಖ ಹುಡುಕಿ ಅಲೆದಿದೆ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಬರೆಯದೆ ಅಲೆ 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 ದಿನವೂ ಮನಸ್ಸು ಓಡಿದೆ ಸುಖ ಹುಡುಕಿ ಅಲೆದಿದೆ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಬರೆಯದೆ ಅಲೆ 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 ದಿನವೂ ಮನಸ್ಸು ಓಡಿದೆ ಸುಖ ಹುಡುಕಿ ಅಲೆದಿದೆ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಬರೆಯದೆ. From January 10th to 14th, the Makara Sankranti Jatre at Sadguru Sannidhi, Bengaluru was filled with joy and tradition. Avarebele Mela, local cuisines, traditional games and folk performances brought people together, celebrating Sankranti in its true spirit. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳು
ಜನಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಸದ್ಗುರು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತುಗಳು ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಮಹತ್ವವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಗುರು ಸನ್ನಿಧಿಯ ಗೋಶಾಲೆಯ ಭವ್ಯ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಈಶಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರುಗಳು ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ pastoral culture of Karnataka, bulls and cows are an integral part of people's livelihood. All the bulls at the Sadguru Sannidhi are native Indian breeds. We showcase some of these bulls today as part of our significant efforts to preserve these native breeds. Sadguru and Isha volunteers honoring majestic bulls of Sadguru Sannidhi Goshala. ನಮಸ್ಕಾರ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. Farmers have offered their first harvest of the year to Sadguru as an expression of their gratitude. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. Don't eat it up from me. Namaskaram. Welcome and greetings for Makara Sankranti 2025, 2026. Wow, Sankranti or Makara Sankranti, what it means essentially is, we must understand that these festivals are not invented by us, not made up. They have something to do with the celestial moment of this planet, the impact that it has on the planet, and in turn, the impact that happens upon our own lives, our bodies and minds, and everything else that we do. So this is from a keen observation of what is happening to the planet. Whatever is happening to the planet, in a much bigger way, is happening to every one of us.
unfortunately, ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಗೆ because ನಡೀತಾ ಇದೆ. most people are too busy up here or they're busy here. Hello, which one are you, Bangalore ಒಂದು people? ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ, This one or this one? ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ Hello? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? Both. ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು So in this, ಸರಿ, there is no ಇದರಲ್ಲಿ observation of what's happening. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ Significant ನೀವು thing that is ಗಮನಿಸೋದೇ happening ಇಲ್ಲ. right now is ತುಂಬಾ our ಪ್ರಮುಖವಾದ ಏನ್ ನಡೀತಾ relationship, ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ the planet's relationship and our relationship and the relationship of ಜೊತೆಗೆ all ನಮ್ಮ life ಸಂಬಂಧ, upon this planet ಈ ಭೂಮಿಯ with ಮೇಲಿರುವ the ಎಲ್ಲ sun ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ is ನಮ್ಮ changing from ಸಂಬಂಧ today. ಇವತ್ತಿಂದ In the ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. sense, the ಅಂದ್ರೆ last 6 months, ಕಳೆದ 6 the sun ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ in relationship to the planet has been on a southern run. Now it's shifting ಸೂರ್ಯ to northern run. That was called ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದ. Dakshinayana. This ಈಗ is called ಅದು Uttarayana. ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಆಯ್ತು. ಈಗ In many ಉತ್ತರದ ways ಕಡೆಗೆ across ನಡೀತಾನೆ, the world, ಉತ್ತರಾಯಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ. particularly in the northern ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ hemisphere, ಉತ್ತರ ಅರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ we are ವಿಶೇಷವಾಗಿ moving from ನಾವು so-called winter, not much winter happened in southern India, ದಕ್ಷಿಣ into ಭಾರತದಲ್ಲಿ springtime. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಚಳಿ It's ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. not just a question of weather change. ಇದು ಬರೀ It is the way ವಾತಾವರಣ the gravity ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, functions, it is the way the centrifugal forces ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ upon the planet ಕೆಲಸ function. ಮಾಡುವ ರೀತಿ All ಕೂಡ this ಅದು. put together, ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು the last ಸೇರಿ 3 months, life ಕಳೆದ has 3 been at its ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ slowest. The farmers who are here, ಬೆಳಕು ತುಂಬಾ they ಕಮ್ಮಿ may not ಇತ್ತು. be MSc in agriculture, but ಇಲ್ಲಿರುವ they know ರೈತರು MSc the seed agriculture does not ಮಾಡಿಲ್ದಿರ್ಬೋದು. sprout during this time ಈ very well, it's ಕಾಲದಲ್ಲಿ slow. ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ Nobody ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ plants ಅವರಿಗೆ at that ಚೆನ್ನಾಗಿ time. ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೀಜನ Well, ನಾಟಿ traditionally, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. we in ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ this culture, in ಈ this civilization, we ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ took care that women should not conceive in this time. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Because ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು it ಗರ್ಭ doesn't ತಾಳಬಾರದು sprout ಅಂತ well. ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಗುರೋದಿಲ್ಲ, So- ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. The whole life process is slower because ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು essentially ಜೀವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ life upon this ಇಲ್ಲಿ planet, slow whether it's a ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. tiny little worm, ಒಂದು insect, ಚಿಕ್ಕ ಹುಳು bird, ಆಗಿರ್ಲಿ, animal, ಹನಿ tree, ಹಕ್ಕಿ ಇರ್ಲಿ, plant, human beings, ಮರ, everything is solar powered. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ The ಕೂಡ only source of ಸೂರ್ಯನಿಂದ energy ಶಕ್ತಿ for this planet and all ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. life upon this planet is ಪ್ರತಿಯೊಂದು solar ಜೀವಿಯು energy. ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ Well, ಸೂರ್ಯನಿಂದ it ಶಕ್ತಿಯನ್ನು seems some ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. 1.2 billion years ago, that's what the scientists say, I don't know the date, 120 they ಕೋಟಿ say ವರ್ಷಗಳ that ಹಿಂದೆ a very smart ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. algae or a fungi, that also they don't know which one, ಅದು ಒಂದು a ಪುಷ್ಟ very smart ಅಥವಾ one ಮತ್ತೊಂದು suddenly ರೀತಿಯ learned ಯಾವುದೋ ಒಂದು how to cook its food ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ using ತಾನು ತನ್ನ sunlight. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ That is ಸೂರ್ಯ the basis ಶಕ್ತಿಯನ್ನು of all life on ಬಳಸಿ this planet. ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. Today we call ಅಲ್ಲಿಂದ this as photosynthesis. ಅದನ್ನ ನಾವು that ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ every ಅಂತ leaf ಈಗ ಕರಿತೀವಿ. is busy cooking ಪ್ರತಿಯೊಂದು food for all of ಎಲೆಯೂ us. ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ Every ಕೂಡ leaf, ಆಹಾರವನ್ನು whether you are eating it or ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ not, ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದೆ. one ನಾವು way or the ತಿಂತೀವೋ other, ಇಲ್ವೋ, the ಒಂದು energy ರೀತಿಯಲ್ಲಿ from the ಅಥವಾ sun ಇನ್ನೊಂದು is being ರೀತಿಯಲ್ಲಿ trapped and made into food. ಸೂರ್ಯನ ಆ Leaf ಶಕ್ತಿಯನ್ನು is eaten by ಹೀರಿಕೊಂಡು animals and birds and ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ insects. That ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾ becomes ಇದೆ. life further, and we are eating variety of foods. Everything ನಾವು comes from this ತರಹೇವಾರಿ fundamental ಆಹಾರವನ್ನು process that we ಸೇವಿಸ್ತೇವೆ. call as ಆದರೆ photosynthesis, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ essentially ಆದದ್ದು sun-fired food. ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು That's what we are all made of. ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವಾಗಿ Having ಪರಿವರ್ತನೆ said that, ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ this change in relationship ಈ between the sun ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈ and the ಬದಲಾವಣೆ planetary position that is there ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ has an immense impact ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು on our ಸೂರ್ಯನ system, ಸಂಬಂಧ on our mental processes, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ on our energy processes, ಕೆಲಸಗಳು, ನಮ್ಮ and spiritually it's ಜೀವಶಕ್ತಿಗಳು considered very significant. Those ಎಲ್ಲವೂ 6 ಕೂಡ months we just passed ಈಗ from ಕಳೆದ summer 6 solstice ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ to winter solstice ಈಗ is referred to as ಈ 6 Dakshinayana. ತಿಂಗಳಿಗೆ In yoga we call it a sadhana pada, ಅದು time to work. ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಆಯಿತು. This you're happy it's over. Time to work is over. ಸಾಧನಾ ಪಾದ ಇತ್ತು, ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು. Now this is Kaivalya Pada, time to ಈಗ ಇದು harvest. ಕೈವಲ್ಯ Time to receive ಪಾದ. the gifts of what we have done. That is, if ನಾವು you've done ಮಾಡಿದ something ಕೆಲಸಗಳ worthwhile. ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದು. So, Kaivalya this process of life, if you pay attention to it, there are many things ಈ happening ಜೀವನ which should be ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬ noticed, ಗಮನ because ಕೊಟ್ಟರೆ without this observation, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. without this awareness, if we live, ಇದೆಲ್ಲದರ we ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ live ನಾವು in ಬದುಕೋದು, conflict with the natural forces. ನಾವು If ಪ್ರಾಕೃತಿಕ we live ಶಕ್ತಿಗಳ in ಜೊತೆ harmony, if we live ಕುಸ್ತಿ in ಮಾಡ್ತಾ tune with ಇರ್ತೀವಿ. natural ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು forces, ಬದುಕಿದ್ರೆ you can dance your life through. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ Your life will ಹಾಯಾಗಿ become a dance. ಸಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು Otherwise, life could become ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ torturous process. ಜೀವನ If you have to ನಿಮಗೆ work ಒಂದು against the ದೊಡ್ಡ natural forces ಕುಸ್ತಿಯಾಗಿ and ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. still be well, you will see it ಆದ್ರೂ will be ನೀವು a ಇನ್ನೂ struggle. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬಹುದು. Even if you manage to be well, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. well, it will become a joyless well.
Unfortunately, it's happening to too many people because our attention to the natural forces in the universe, our attention to the natural forces that are working upon us on a daily basis is simply absent. I think people living in Bangalore full of lights all the time. You don't know when is a full moon night, when is a no moon night, when is moon is there or not, whether it's already gone somewhere, you don't know. Hello? I must tell you this. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. Shankaran Pillai. ಶಂಕರನ್ ಪಿಳ್ಳೆ He's not always a joke, okay? ಶಂಕರನ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೋಕ್ ಅಲ್ಲ. Applied for a job ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ in ಮಾಡಿದ a software company in ಒಂದು Bangalore. What else do ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ you guys ಕಂಪನಿ do? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ತಾನೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. So he also applied for a job. ಅವನು ಒಂದು In the ಕೆಲಸಕ್ಕೆ job ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ. interview, the interviewer asked, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, which is further, moon or Mumbai? ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರೋದು. Shankaran Pillai, without ಮುಂಬೈ. batting an eyelid, said, Mumbai. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ So ಬೇಡ. the interviewer asked, how do you say that? Why is Mumbai further than ಯಾಕೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ the moon? ಮುಂಬೈ ದೂರ ಇದೆ? He said, I can see the moon, I can't see Mumbai. ನನಗೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಮುಂಬೈ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. So, this is the situation right now that we have ಸದ್ಯದ completely, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. slowly losing tune with the natural forces. Most ಪ್ರಾಕೃತಿಕ of the ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು festivals in this ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ civilization ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. are in accordance with the natural forces. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ It's very important ಪ್ರಾಕೃತಿಕ to bring ಶಕ್ತಿಗಳ this ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ back into our ಅದನ್ನ lives. ಅರಿವಲ್ಲಿ This effort to ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕಾಗಿ create Makar ಹಬ್ಬ Sankranti, ಹರಿದಿನಗಳನ್ನ effort to ಮಾಡಿದ್ದು. create Mahashivratri in a ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ, massive way is ಸಂಕ್ರಾಂತಿ to bring you ಇವೆಲ್ಲವೂ back to this ಕೂಡ awareness ಇದಕ್ಕಾಗಿ that ಈ you must be in ಅರಿವಿಗೆ tune with the ವಾಪಸ್ natural ಕರೆದುಕೊಂಡು forces. ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ Then life, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ you will ಶಕ್ತಿಗಳ ride ಜೊತೆ your ನೀವು life. Whether you will ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ride ಮತ್ತು the ಮಿಳಿತದಿಂದ cycles of ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ. time or you will be crushed by the cycles of time. This is a choice. ಈ ಸಮಯದ ಚಕ್ರದಡಿ Unfortunately, cycles ಸಿಕ್ಕ of time ಹೋಗ್ಬೋದು are crushing ಅಥವಾ people. ಚಕ್ರದ When I say crushing people, ಸಮಯದ ಚಕ್ರದ just look at ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ your own, ಉರುಳಿ go back ಸಾಕ್ಬೋದು. home and look at the old album, your own picture when you were 5, 6, 7 ನೀವು years ಹೋಗಿ of ನೋಡಿ, age. ನಿಮ್ಮ Your face ಆಲ್ಬಮ್ was like ತೆಗೆದು this. ನೋಡಿ, 5-6 ವರ್ಷದ No. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ನಗನಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗ What ನೋಡಿದ್ರೆ happened? ಹೀಗೆ Crushed by the cycles of time. Nothing else has ಸಮಯದ happened to you. ಚಕ್ರದಿಂದ You're alive ನಲಗಿ means nothing has ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. really gone wrong with your life. Hello? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. Hello? Oh, somebody was born, somebody died, somebody got ಯಾರೋ married, ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, somebody ಯಾರೋ divorced, this happened, that ಮರಣ happened. ಹೊಂದಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಮದುವೆ Nothing has ಆಯ್ತು, gone ಅದಾಯ್ತು, wrong. ಇದಾಯ್ತು, ಏನೂ You're still ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. alive means everything with ಇನ್ನೂ life is fine. ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ You got ಜೀವನದಲ್ಲಿ some ಎಲ್ಲವೂ problem up ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. here because ಏನೋ you're ಒಂದು crushed ಸಮಸ್ಯೆ by the ಬಂದಿದೆ. cycles of ಯಾಕಂದ್ರೆ time. ಸಮಯದ And time ಚಕ್ರದಿಂದ ನೀವು creates ನಲಗಿ memory ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, and you don't know how to handle that. Simply ಅದು because we are ಉಳಿಸುವಂತಹ not in ನೆನಪನ್ನ tune with ಹೇಗೆ the natural ನಿರ್ವಹಣೆ forces ಮಾಡೋದು within ಅಂತ us ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ and ಇಲ್ಲ. around us. So these festivals are a reminder. These ಹಬ್ಬಗಳು festivals are a way of tuning ನಮಗೊಂದು ourselves ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. with the natural ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು forces so that we ಪ್ರಾಕೃತಿಕ can ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ what? ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ Ride the cycles ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ, of ನೆನಪಿಕೊಡುತ್ತವೆ. cycles of time, not to be crushed. The same wheel that you can ಸಮಯದ ride can also ಚಕ್ರದ crush ಜೊತೆಗೆ you if you're in the ನೀವು wrong place. ಉರುಳಬೇಕು That's ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, what this ಸಿಕ್ಕಿ is ನಲಿಗೆ about. ಹೋಗಬಾರ್ದು. Makar Sankranti is very important festival for the farming ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತುಂಬಾ communities. ಮುಖ್ಯವಾದ As you ಹಬ್ಬ saw, ನಮ್ಮ the ರೈತ animals. ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. This is a ಮತ್ತೆ beautiful thing in this ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ civilization. ಕೂಡ. We did not leave the animals out. ನಾವು Today, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ because ಯಾವತ್ತೂ there is ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ Amazon ನಾವು ಕೈ and ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. whatever, quick service. You want to buy a dress in 10 minutes, they're ಯಾವ್ಯಾವುದೇ delivering it. service Fortunately, ಗಳಿದ್ರೂ today ಕೂಡ the government said 10 minutes is 10 not ನಿಮಿಷ mandatory. ಇನ್ಮೇಲೆ You can ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು get it ಅಂತ in 12 ಸರ್ಕಾರ minutes and wear the new dress. Hello? ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ. It's 10 okay ಜಾಸ್ತಿ if it comes 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ minutes late to you or 15 minutes late to you. 2 ನಿಮಿಷ ಆಗೋ 15 ನಿಮಿಷ So you're buying clothes you don't know, otherwise just ನೀವು a couple of ಬಟ್ಟೆ decades ago, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. Makar Sankranti means young little ಈಗ kids, boys and girls, wearing new 10-20 clothes, new ವರ್ಷದ jewelry, ಹಿಂದೆ this one, that ಮಕರ one, simple ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ trinkets, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ, jumping with ಹೊಸ joy ಬಟ್ಟೆ because they had ಬರೆಸ್ತಿದ್ದ one. ಸಮಯ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಕುಣಿದಾಡಿ ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಿದ್ರು. Little bit of new clothes. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ But ಆನಂದ. we did not just do this to our children, ನಮ್ಮ we ಬರೀ also did this to our ಮಕ್ಕಳಿಗೆ cows ಮಾತ್ರ and bulls and ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. all the other ನಮ್ಮ animals. We decorated them, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ we ಕೂಡ dressed them ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ up in ಕೂಡ whichever ನಾವು way we could, ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ವಿ. because we saw them as a part of our life, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ embracing ಭಾಗವಾಗಿ life in its ಅವುಗಳನ್ನು totality.
Because forever, for ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ thousands ನಮ್ಮ of years, ಜೀವನ ಅಂತ ನಾವು India has a history of ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ. over 12,000 years of 12,000 agriculture. ವರ್ಷಕ್ಕೂ In these ಹೆಚ್ಚು 12,000 years, ಭಾರತಕ್ಕೆ our ಚರಿತ್ರೆ relationship ಇದೆ. with these animals are ಈ so ಪ್ರಾಣಿಗಳ intimate ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ because they gave ತುಂಬಾ us milk, they gave us ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದೆ. food, ನಮ್ಮ they ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, plowed our ಆಹಾರ lands, they ಕೊಟ್ಟಿದೆ, worked upon it. ನಮ್ಮ Above all, ಜಮೀನನ್ನು ಉತ್ತಿದೆ, they ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ fertilized our ಮಾಡಿದೆ. lands. ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು This is a ನಾವು disaster unfolding ನಮ್ಮ in ಜಮೀನನ್ನು the ತುಂಬಾ country ಫಲವತ್ತಾಗಿ and in ಮಾಡಿದೆ. the world. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ In other parts of the world, probably they can turn things around much more easily because the population pressure on the land is not so high. As you must be aware already, let me state it for you. India has only 4.6% of world's land, but we have 17.2% of the world's population. So we are hugely pressured. It is because of the genius of our farmers. They look uneducated to you in your idea of education. But I will give you a fertile piece of land right here if you want. Grow me 2 different type of crops and show it to me, let me see. Your brilliance, your education, your PhDs, let me see you grow 2 different crops and give it to me, let me see. I've thrown this challenge to many CEOs and others who are MBA in many universities. But they said, no, we can't do it. So how come people who can do it, we are not respecting them, we are not taking care that they must be… Well, today farming in the country, farming has always been backbreaking work. Today it's become heartbreaking. One main reason is soil is fallow. ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. The simplest thing is this to understand. If you take a bucket full of sand, add a certain amount of organic content, this sand will become soil. If you take a bucket full of soil, rich soil, take away all the organic content, it will become sand. So essentially this means desertification. Minimum organic content that the UN says is needed to call soil as soil is 3%. ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ But today, the average organic content in Indian soil is 0.62%. This is called as desertification. Anything below 1% is called desertification. Very happily, we are eating well and turning this land into a desert. A land that has fed us for over 12,000 years of agriculture, or even more probably. That is recorded agriculture. 12,000 years we plowed the same land and it yielded more and more for us. But now it is turning into a desert because to enrich this, to put organic matter into this, we need either trees or animals. In the farms, trees are gone, animals are gone. Machines are doing the work, that is fine. But machines don't shit, you need to know this. They pollute your air, but they don't fertilize the land. The animals were plowing, working and also fertilizing the land. That's missing. The bovine population in this country in 2006 was 1.3 billion, more than the human population. Today, it's 680 million. We are the largest beef exporter on the planet, if you do not know this. India is the largest beef exporter on the planet. We are just killing the animals and sending them away. We are sending away Indian soil. We are exporting Indian soil to the rest of the world. We will pay the price. It's very, very important, those of you who are living well in Bangalore city, I appreciate that. It's extremely important that local farmers must be supported, land must be enriched. Doesn't matter who you are, what you are, I'm sure you had your breakfast and lunch and came here. But you did not grow any of those crops. These are the people who do that. These are the animals who still fertilize that land. If we don't honor and respect them, and above all, support them. Above all, make agriculture into a lucrative process. If this doesn't happen, we are looking at a bleak future because India, right now we have a plan that by 2047 we must become a developed nation. Developed nation does not mean empty stomach. Hello? Developed nation does not mean just software but no food in the plate. First there must be food in the plate, after that you do software, hardware or whatever nonsense you want to do. Most important thing is this, but in a land where we have 4 times the population,
of the land area that we have in the world, we need to be very alert. We don't have the margin that many other nations have. We have a very narrow margin. So a lot is being done, ದೇಶಗಳಿದ್ದಷ್ಟು but it's not quick enough, not big enough. All of you, if you're conscious, every one of you have a phone in your pocket. You need to use that, not just sending silly messages to each other. ಏನು ಮೆಸೇಜ್ Hello? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸೋದಲ್ಲ. You can do the silly stuff, I'll leave it to you. ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ But ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ every ನೀನೇ day, ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ at least 2 minutes a day, ಎರಡು ನಿಮಿಷ say ಒಂದು something ದಿನದಲ್ಲಿ about the natural conditions in the country, about the water situation, about the soil situation. Oh, I don't know anything, read up. ಓ ನಂಗೇನು Hello? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. Can't you read up? ಓದಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಓದಿ. If we have Safe Soil website, there's Soil enormous website amount of ಇದೆ. information. ಅದರಲ್ಲಿ If you go to the ಸಾಕಷ್ಟು Food and ಮಾಹಿತಿ. Agriculture Organization, FAO website of United Nations, ಅಲ್ಲಿ. there's humongous amount of information. Read up one piece and put it out there. Everybody should know. Without doing this, we can't build a nation. Developed country does not mean empty stomach. Developed country first means there's adequate and abundant amount of food for people to consume, to enough choices so that people are not only nourished, but they are healthy and well. If this needs to happen, the land must be rich. This is the most important thing. So Makar Sankranti is an important day to bring this into our awareness. Thank you very much. And now there is a fire dance and then there is Divya Darshanam. Please enjoy the Makar Sankranti. This is something we must understand. Enjoying something does not mean… People think party means we must be responsible. We can do a responsible party, hello? So, do a responsible party and as you go home, research something on your phone and say something about the soil of this country, water in this country, the food situation in this country, farmers' plight in this country, every day 2 minutes. Can you do this for me, please? 2 minutes a day, just 2 minutes a day for the future food of the children who are sitting here. Because if we don't do this, next generations are not going to be pretty. The life here is not going to be pretty in another 30 to 40 years' time if we don't do the right things now. Let's make it happen. Thank you very much. One more thing, end of September and beginning of October, there will be a 5-day consecration process. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 5-day consecration process ಒಂದು which ಕಾನ್ಸಕ್ರೇಷನ್ includes ಪ್ರಾಸೆಸ್ the ಇರುತ್ತೆ. Bhairavi temple will be consecrated. ಭೈರವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸಕ್ರೇಷನ್ And, ಮಾಡುತ್ತೆ. There is a Navagraha temple that will be ನವಗ್ರಹ ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ consecrated. ಬರುತ್ತೆ. And also the 2 Tirthakunds will be consecrated. ಎರಡು So, ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ never before ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ all these ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. things in the yoga center happened over a period of time, over many years. ತುಂಬಾ So is it ವರ್ಷಗಳ happening in ತಗೊಂಡು United States and everywhere else, wherever we are planning to do. It's happening in stages. But all these things are happening at once in Bangalore city. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ Here, ಒಮ್ಮೆಂದ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. let me say, tell the bad news to you. 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್. The thing is, due to variety of obstacles and delays and whatever has happened in getting permissions and that and this, we don't have accommodation. We are expecting 15 to 20,000 people for 5 days. No accommodation. Are you ready? Then no ತುಂಬಾ ಜನ ಆ problem. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. We will build ಆದ್ರೆ something temporary, ಬೇಕಾದಷ್ಟು but permission you must ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು adjust to that. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು And, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ it will be a ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ phenomenal 5 days. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ Very ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು powerful, ಬನ್ನಿ. very challenging in many ways because multiple consecrations will happen in this 5 days' time. If you wish to be a part of it, please make yourself available at that time. End of September, beginning of October. That's where these 5 days are. Thank you. 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಂದ 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್.
ಶಿವ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಮಹಾದೇವ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಶಿವ ಮಹಾದೇವ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಶಿವ ಮಹಾದೇವ भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 महेश्वर भुजङ्गभूषण नीलकण्ठाय देवाय आदियोगिनं त्वां सशक्ते मुक्तिदायिने आदियोगिने दिव्यारति अर्पयामि
मृत्युञ्जयाय देवाय आदियोगिनं त्वां सश्रद्धे मुक्तिदायिने आदियोगिने दिव्यारति अर्पयामि हर हर हराय शिव शिव शिवाय ताण्डव प्रियाय देवाय आदियोगिनं त्वां सश्रद्धे मुक्तिदायिने आदियोगिने दिव्यारति अर्पयामि
Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him.